This is the 20th year of Palam, so it's a very happy thing, and I'm happy that we are starting off with this YouTube channel series. I think from 2010 onwards, நிறைய episodes about sarees வந்து பண்ணியிருக்கோம் பொதிகை டிவியில். I think over 800 episodes, and it was very popular. நிறைய பேர் வந்து அந்த கோவிட் டைமுக்கு அப்புறமா we had actually given a break. ஸோ ஒரு 1 இயராகவே ஏன் அதை இன்னும் ஸ்டார்ட் பண்ணல அப்படின்னு கேட்டுட்டு இருந்தாங்க. ஸோ ஹாப்பி டு ஸ்டார்ட் இட் ஆஸ் அ ஆஸ் அ சீரீஸ் ஆன் ஆர் ஓன் யூடியூப் சேனல். ஸோ திஸ் இஸ் த ஆலிவர் ரோட் ஸ்டோர், மயிலாப்பூரில். ஸோ earlier we were in Lust Church Road, so now we've moved to Oliver Road here. It's actually just 2 minutes away from the other store location. ஜென்ரலாக வந்து பிரான்ச்சஸ் இருக்கும்போது every branch will look the same, or at least எல்லாமும் ஒரே மாதிரி இருக்கிற மாதிரி தான் ட்ரை பண்ணுவாங்க. பட் right from the beginning we've taken a different approach. இப்போது we have 3 branches. ஒன்று பாண்டி பஜாரில் இருக்குது. That's the first one that we started in 2003, and then I think in 2011 we had a branch in Tnagar in Chindamani, and then we moved around 2014 or 15. We moved to 2nd Avenue, Tnagar 2nd Avenue. That is near that Anna Supermarket and Santosh Supermarket. And this is the 3rd store, Oliver Road. இதுவும் வந்து Lust Church Roadல இருந்து we moved. So that was a different style, and this is a different concept. In fact, Palam is the very first silk saree boutique. I can proudly say that. So நாங்கள் தொடங்கும் போது இதுதான் எல்லாமுமே, all the stores were really big, and they were growing in size, and particularly Tnagar, உங்களுக்கு தெரியும் how many big stores are there, and they kept growing in size. And this was the first format where I really believed that ஒரு சின்ன store format will only work, because as the stores become larger, you have so many sales people. So and the ஒரு personal touch I felt was missing between the customer and the salesperson. And also it just becomes you're just one of the customers. It's sometimes the salesperson will be even attending 2 customers at the same time. நிறைய crowd இருக்கும். So I thought நான் சின்னப்ப பார்த்த அந்த பட்டு சேர ஷாப்பிங்னா it has to be a leisurely shopping. ஸோ அந்த பர்சனல் டச், அந்த ஒரு மாதிரி ஹோம்லி ஆம்பியன்ஸ். See, I am daughter of Mr. Nalli Kuppuswamy Chetty. ஸோ எனக்கு நான் வளர்ந்து பார்த்த கடையெல்லாம் ரொம்ப ஹோம்லி ஆம்பியன்ஸாக இருக்கும். இன்றைக்கி கூட நீங்கள் நல்லிக்கு போய் பார்த்தீங்கன்னா நத்திங் மச் வுட் ஹவ் சேஞ்ச். அந்த ஃப்ளோரிங் சரி, லைட்டிங் சரி, எவ்ரி திங். ஸோ ஐ ஃபெல்ட் அந்த ஒரு டச் கொடுக்கணுன்ட்டு திங்க் பண்ணும்போது when I set up the store in Pondi Bazaar, அங்கே it will be ஒரு I wanted a different style. அந்த கவுண்டர்ஸ் அண்ட் கவுண்டர் டேபிள்ஸ் அப்படின்னு இல்லாமல் we had ஒரு அந்த செட்நாட் ஸ்டைலில் we had wooden cupboards, ஃப்ளோரிங் அண்ட் டைல்ஸ் கூட அதே மாதிரி தான் இருக்கும். இன்ஃபேக்ட் கொஞ்ச நாள் வந்து we even had mattresses, கீழே மெத்தை போட்டு பார்க்குற மாதிரி, and on one side we had tables. And then of course we changed everything to tables because that was more comfortable. அங்கே you will not have like நிறைய sarees இருக்காது. You will have select collection. So it's curated collection னு சொல்லலாம். So when you come, in 20 minutes you'll be able to pick your pattu saree. So that's how we had designed that. And there'll be one salesperson who comes with you, attends you, and he'll be the person who attends you through the store, whichever counter you go. Not like the big stores, because every counter has a different salesperson. So we wanted that ஓகே, ஒரு கஸ்டமருக்கு அந்த சேல்ஸ் பர்சன் அட்டென்ட் பண்ணும்போது நல்லா புரிஞ்சு அட்டென்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஹீ வில் பி அட்டெண்டிங் ரைட் த்ரூ. இன்ஃபேக்ட் பேக் பண்ணி கையில் கொடுத்து வெளியில் வழி அனுப்புகிற வரைக்கும் ஹீ வில் பி டூயிங் இட். ஸோ தட் இஸ் த ஸ்டைல் தட் வி ஹேட் டன். தட் இஸ் வே பேக் 20 years ago. அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் அதுக்கப்புறமா நிறைய சில்க் சாரி பூத்திக்ஸ் வந்துடுச்சு. ஸோ தட் வாஸ் ஒன் ஃபார்மேட். ஸோ வென் வி ஸ்டார்டட் இன் அண்ணா நகர், அப்போது வந்து நிறைய அந்த ஆன்லைன் ஸ்டோர்ஸ் வந்தாச்சு. பிக், mighty big online stores where you can see so many sarees. So we thought people like to browse through the pictures on their mobile.
So we thought, okay, let's try that. Oru section anga pathina, it will be counters, and innoru section will be all the sarees are displayed on hangers, and you can walk through and pick your collections, go through all the sarees. Now this is the third store where the entire store is like you can just walk through. There is no like counter tables, and you're not at the mercy of the salesperson to show all the sarees. Inga oru 2500 sarees irukuna, you can just walk through the store and browse through the entire collection, touch and feel each saree. Of course salesmen are there, உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ எடுத்து பிரிச்சு காட்டுறதுக்கு, எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுக்கு. So this is another format that we have tried here, and it's doing quite well. So that is the little brief history about how we came about the different concepts for each store. This is a soft silk saree. This is something like you have a turning border, and the unique thing about this is when you have a turning border, generally it will be a nice heavy zaried one, or it will be completely in silk thread. But here you see it is with zari, and also with a little bit of a little splash of yellow here and there, completely or floral pattern. But again, it's a very contemporary pattern, so not the traditional turning borders that you usually find in soft silks or Kanchivarams. This I can say is something that you can comfortably wear even to a corporate meeting. So idu paakumbodhu I can this is one of those sarees which can be said to be a part of that corporate pattu collections. Now corporate pattu collections is something that we introduced sometime in 2009. We had even in a fashion show, that was our very first fashion show that we had, Silk Line 10. So that was something we had, I think, in the second half of 2009, our very first fashion show. Adila we had this, one of the concepts was corporate pattu. Now this is something like when I met some of my friends who are part of a multinational, and they have their own brands, and they have a lot of meetings, official meetings. நிறைய அவங்க sarees போடுறத பார்த்துருக்கேன். But I always wondered, ஏன் அவங்க they don't wear a Kanchivaram or a nice south silk saree. Silk saree போடுவாங்க, but எப்படின்னா it will be like that, and what we call that Bangalore silk னு அப்போ வரும், plain plain borders and plain pallu அந்த மாதிரி போடுவாங்க, or crepes போடுவாங்க, or something georgette, sometimes cottons, but not Kanchivarams. ஸோ அது எனக்கு ஏன் அப்படின்றது ஒரு கேள்வி இருந்தது. பிகாஸ் தே ஆர் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஐ குட் ஆஸ்க் தெம் ஆல்சோ. பட் அஃப்கோர்ஸ் த ஆப்வியஸ் ரீசன் வாஸ், அது பட்டு சாரி நம்ம போடும்போது இட்ஸ் நைஸ், நைஸ் கிராண்ட் ஜரி இருக்கும், புட்டாஸ் இருக்கும், ஆர் யூல் ஹாவ் டு கோ இன் ஃபார் த கம்ப்ளீட்லி த்ரெட் ஒர்க் இருக்கிறது. பட் அகெயின் இட் வாஸ் டூ ட்ரெடிஷ்னல். ஸோ கொஞ்சம் யங்ஸ்டர்ஸ் இருந்தால் தே வர் அ பிட் ஹெசிடென்ட் டு வேர் தட். ஸோ ஐ தாட், வை நாட் கம் அப் வித் அ கார்ப்பரேட் பட்டு கலெக்ஷன்ஸ், பிகாஸ் அந்த டைமில் இட் வாஸ் ஜஸ்ட் அ பிகினிங். நிறைய மல்டிநேஷ்னல்ஸ் எல்லாம் அப்போ தான் அந்த 2000 early 2000s வந்துட்டு இருந்தது. அண்ட் லாட் ஆஃப் யங்ஸ்டர்ஸ் were being a part of it. And as I said, பாலமில் our entire aim is youngsters should wear பட்டு sarees, because this is a huge industry. And in the industry of course it will thrive, of course people will wear, definitely it will be part of that muhurtham, adhaan wear பண்ணுவாங்க, elders will wear it for functions and temples, no doubt about it. But I wanted a lot of youngsters to feel comfortable wearing பட்டு sarees any occasion. சின்ன occasions இருந்தால் கூட they should comfortably wear this. எப்படி sarees கட்டுறது they are comfortable, but the choice is not Kanchivarams. That was the issue. So we started making sarees to suit them. So one of that was a corporate pattu, where at the time we introduced a lot of geometric patterns introduced pannom. As I said, and the borderless sarees nariya irundhathu, and it will be sarees where body la geometric patterns will be without zari, silk thread la irukum, colored ones. And of course colors will be to suit, not too flashy, not too bright, and mari illama irukum. And pallu la we had zari pallu. The point was, again, you can use the same saree for a
grander function by having a floating pallu where there's a lot of zari on the pallu. So that was the concept behind corporate pattu. Now coming back to this particular saree, now in the saree pathina you have zari, but it will be very subtle. உங்களுக்கு ரொம்ப அந்த zariலியே even in half vein zari or pure zari ரெண்டுத்துலேயுமே யூ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸ். நம்ம எந்த கலர் வேணால் கொடுக்கலாம். ஒரு yellowish டோன் கொடுக்கலாம், ஒரு சில்வர் டோன் கொடுக்கலாம், ஆன்டிக் ஜரி ஃபினிஷ் கொடுக்கலாம். வி ஆல்சோ இன்ட்ரடியூஸ் காப்பர் க்ளோ, காப்பர் ஜரின்னு. ஆர் இட் கேன் பி கோல்ட்லேயே கொஞ்சம் சட்டில் கலரும் கொடுக்கலாம். இட் ஆல் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் நம்ம என்ன டிசைன் பண்ணுறோம், ஹவு தட் டிசைன் இஸ். ஸோ இந்த பர்டிகுலர் டிசைனில் பார்த்தீங்கன்னா தெர் இஸ் ஜரி அண்ட் இங்கே பாடி ஷேட் இஸ் ஆரஞ்ச். ஸோ அந்த ஆரஞ்சில் உங்களுக்கு அந்த கோல்டு அவ்வளோ ஃப்ளாஷியாக நமக்கு தெரியாது. டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டிசைன். அகெயின் தெர் இஸ் அனதர் ஷேட் விச் இஸ் அகெயின் yellow, and yellow ஆரஞ்சில் இட் will kind of blend. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ wear it for a your corporate meetings, நீங்கள் ப்ளீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா இட் லுக் பர்ஃபெக்ட். பல்லுவில் யூ ஹாவ் இட்ஸ் அ மெரூன் ஷேட், அந்த ஒரு சிம்பிள் டெக்ஸ்சர்ட் பல்லு. So this saree, if you want to pleat it up for an executive meeting, it will look perfect. நீங்கள் floating பல்லுவா விட்டிங்கனாலும் for small occasions, சின்ன occasions, or even a dinners and get-togethers, this will be a perfect saree.